Eko nene. So kuna vitu muelewa na understand the fact that saizi William Ruto is not a very popular person, but kuna zile vitu na feel ni kama tunatafuta victory in places that make no sense. So kulikuwa na hii video kuna go round, na video yenyewe ni ya mother flani alibaki amemeet Ruto jana, and yeah, they had a conversation and she said that she does not know the president, and with that nichikiwa soi kwa internet wana celebrate wako like the only president anajulikana ni Uhuru Kenyatta, cheki vile Ruto ajulikani, and they're like okay, how does this make sense? Wacha tuachi video. Mimi ni mgeni pia. Sijawahi kuoniana. Kabisa eh? Habari yako? Unaitwa nani? Rosemary. Hii ndio daraja yenu. Ilikuwa inasumbua sana. Sasa mambo iko sawa. So nachiki video. So nachiki vile video inaanza, mother anaulizwa na Ruto that aujainiona, mi pia ni stranger. Alafu anasema yes. But then the video goes kidogo, alafu nachiki vile anasalimia Ruto. And you can actually see from someone who's dealt with Kenyans, you can actually see that she knows him. So by this, I think the conversation was more about, have I ever seen you physically? Because this is the most interesting thing juu yangu. I've lived in Nairobi all my life, but sikuwahi kuona Moi hivi, like hivi. Yes, never saw Moi that way. Who else did I ever see? I didn't ever see Kibaki. Sikuwahi kuona Kibaki hivi. Get strange. Who else did I see? I didn't see who else? I've never seen till now. Sijaonaga Uhuru hivi. Never been at the same place as Uhuru. And this is going to surprise you. But Raila, sikuwahi kwa place yote ile Raila iko. Like damn. Do you know the only person nishai kuona ni Ruto? Ile trip moja ile ira inaitwa Gaidho wagananitandika. Mafika! Why did you Atlanta? It was paid by Ruto. He's paid by the government. Oh shit, so this looks really bad. Like damn. I never met all these people, but somehow met Ruto. Lakini silipu ina serikali. Tafakari ya babu. So that's what I got from this. But wacha tuendelee na hii discussion. Maji. So maji hapa ilikuwa inasumbua watu. So nyumbani ni wapi hapa? Pale juu tu. Unaishi hapa juu? Sasa singekaribisha uende huko. So ukicheketa vile mother na Nini, you can see like some level of fear that she had, because she knew she was dealing with the president. But it's interesting vile nasema that we look for wins in places that we shouldn't look for wins, because let's now assume that she does not know the president and she does not know who she is dealing with. Who are we supposed to blame? Are we supposed to blame the president, or are we supposed to blame her? And is there anyone to be blamed? Because this would also show a certain level of ignorance on her part. We don't live in the era of darkness. Nowadays, tuko kwa the digital world, najua, and people are everywhere. So of course she knew who she was dealing with. And I don't know why people felt like this was supposed to be a victory. And I understand. But nasemaga, let's not look for bullshit wins. Let's look for real wins, najua. And I didn't feel like this was a win for anyone to be out there celebrating and being like, umse ajulikani, the only person anajulikana ni Uhuru. That would mean that this guy is not bad. Because you know what? There's one thing that I normally say, that hate is such a powerful driver that if anyone does not know how Ruto looks like, then that person does not hate Ruto. And that means you should be worried if you hate Ruto. Nacheki. So I didn't feel like that was a win. But now, tukistick na hii, kuzi Ruto iko kwa tour ya Ukambani. Na hii tour ya Ukambani, one of the things that ilinionyesha ni Itumbi was very busy. And I want you to remember that. Because why am I saying that Itumbi was busy? Kuna vitu zingine zile ufanyaga. I understand it's social media, and I understand that this is supposed to appeal to Gen Zs. But I can try and understand telling the president, simama, utatokea kwa mlango,
alafu sasa sisi tutakurekodi kitokea. So wacha tucheki video juu inaanza na mlango ya State House imefungwa, alafu mlango inafunguliwa. This is all to win you Gen Zs. Kesha vile majenzi wa Kenya waga pia saa zingine umetupa mbao. I would say even majenzi wa Kenya, just even millennials. Na kumka all this nonsense of people speaking Sheng, mimi ilianza kuappeal to you people. Like mnakuwa just by nonsense, and I can't blame Itumbi for this because I think this was an Itumbi idea. For me, it doesn't work, it doesn't make any sense. But politically, you'll find maybe this one scored Ruto some point. So it starts with the door iko closed, then Ruto anafungua, then unacheki anatembea, mpigiwa salute, anatembea kwa hiyo carpet, then unamcheki akitembea, and somehow the shot ina change sasa akiingia kwa Kenya Air Force, alafu hiyo flight ilibaki imemfikisha masaiza za Ukambani. So that's why I feel like, was this necessary? Did we need to see this? No. Might it maybe win some political points? Maybe, I don't know, man. Najua, personally, I'll say I'm full of shit. I'm not, a lot of things don't move me, so, and a lot of things don't impress me, but this somehow maybe impresses because these guys understand politics more than me. So there was that video that I found to be Nini. But now back to Ruto. So Ruto akiwezo masides pia, another thing that happened was kulikuwa na MCA, and MCA alikuwa na kumbusha Ruto juu a few of the things that he promised that zingehappen hizo masides za Ukambani. So wacha tusikize. Your Excellency, hebu sema two term. Your Excellency, nashukuru kwa kuja. Na ni kidogo tunataka kukumbusha tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka wa 2021 ulikuwa mahali kunaitwa Matutu. Siku hiyo uliambia watu wangu ukichakuliwa na nichakuliwe utawajengea bridge ya muone. So nacheki jo msali rudisha Ruto back to 2022. And some of the promises that he made, some of the promises he made that was for a bridge. I don't know, it seems it's not the bridge that he was launching, because your bridge pia alikuwa na launch ilikuwa ya kudeal na stories of floods, and damn, kuna kukana floods na masaizo Ukambani, man. Go figure. Okay, acha tuendelee. Ukasema the same time ukichaguliwa nikichaguliwa watu wangu wote watapata title deed. Ukasema ukichaguliwa wewe ndio unajua mambo ya stima, kila mboma ya hapo Nguu itakuwa na stima. Hiyo stima imeanza lakini naenda polepole. Ya mwisho tumeweka pesa kama account ya sehemu inaitwa Kibumbu Settlement Scheme. Na nimeongea na waziri, tunangojea barua moja tu kutoka kwa ofisi yake ili watu hao wamebaki wapatiwe tufanye sabii wapatiwe. Na nakuomba, naomba next year mwezi wa pili, na kuomba kwa heshima zote, kama mimi ndio mtoto wako hapa Makueni, ukuje Matutu uwapatie title wewe mwenyewe na wafungulie hiyo bridge. Nashukuru sana na ni 2 term. Asante. Yeah, so mcheki. So umsema kama sisi ni watoto. I don't believe in this watoto nonsense, and but I understand, and of course lazima ubaki umekisaga, so lazima useme hiyo 2 term. So your part pia na I understand. And yeah, talking of 2 term, sasa Ford, because watu wajui jo wacha to take back in history. Back in the days ilikuwa tegeza gitare, ilikuwa ni KANU tegeza gitare, na saizi unajua wezi enda saizi Ruto akishia kwa rally ya KANU are they allowed to do KANU tegeza gitare? No, they are not allowed. The same way mse kama Wetangula akiamua kujoin akina Gachagua pia hizi ena na Ford, kuzio ni kitoto wajui. Like KANU ilikuwa gani kidole moja alafu Ford ilikuwa ni vidole 2. Yes, Ford was the first like opposition party. It was guaranteed to win in 1992, and of course Moi alicheza kama yeye. Kauli ochigile episode ya Kenyan akiwa kwa Dr. Kingori alipatia na hiyo story vile Moi alicheza. Najua alinotice hapa kanaenda kunuka, and that's the reason baki amepatia Matiba the idea that Matiba could run alone and he didn't need Ford, and with that came Ford Asili, and Ford ikabreakiwa down. So tukatoka kwa Ford kukazaliwa Ford Asili, alafu Ford Asili pia kukazaliwa Ford Kenya. So yeah, hizo ni stories za politics za kitambo, but yes, it's so interesting how now fingers have changed. Right now huwezi kwa mtu wa KANU karibu na Ruto, na pia huwezi kwa mtu wa Ford karibu na Rigathi Gachagua. So that's how it happens. But now somehow after
this guy said this. It's like Ruto took it personally, and I don't know why, but I didn't feel like there was any disrespect in what was said. But wacha tumsikize. Title deed. Wewe waziri wa barabara, kuna daraja huyu mtu ananidai. Inaitwa nini hiyo? Mooni. Hiyo dam, hiyo daraja wewe. Enda sasa weka pesa, mimi nikifika huko February nikute hiyo barabara, hiyo daraja imekuwa sawa. Si ndio? Si namna hiyo? Lakini sasa wewe MCA. Sasa wewe unakuja kunipatia amri kwa mkutano wewe. Wewe ujue mimi ni rais wa Kenya. Ndio. Lakini unajua hii ni maneno ya bottom up, ndio unaona hii inaelekea hapa. Mtu ya bottom anasukuma ule wa juu. Si tuendelee namna hiyo? Haya. Hii bottom up lakini ni shida. Mtu ya bottom anasukuma hiyo iko juu. Sasa unajua unashikilia bottoms. Shikilia bottoms. Have make sure to the bottoms have not eaten maharagwe ama boiled eggs. The bottom. Okay, bottom up. So I felt like the president took it more personal than he should have. Like umse alikuwa na nini tu. I don't know if there was a more polite way of doing that. But yes, but still tukistick na politics za Kenya. Kumbuka nikikwambia Itumbi has been busy. So kumekuwa na history ya Mbeere North. Na history ya Mbeere North, it depends with who you are talking to. I still believe, if you are to ask me, that the king wa Mbeere North is still Rigathi Gachagua. I don't, it's going to take a lot of convincing for me to move away from that. But kuna sana believe that the fact that Kindiki is still in government, Mbeere North will vote with the government, like the UDA member atavotiwa. And what does not make sense to me is if the president is this popular in Mbeere North, why the threats? Unakumbuka majuzi nikicheza video fulani ya mafala fulani siku na threaten Gachagua, go takata makende nini ni some bullshit. So there was that. But pia now I saw this image. Nishaona a lot of stuff, and I'll keep saying this. Itumbi understands politics more than me, but hii ile niliona jo. Wow. Watu wana supply wa juu sukuma wiki na nyanya. Never seen this in my life, man. Damn, hili ni kumbusha of my days at UON. Okay, wacha tucheki. Makana 150. So I guess there's one way to look at this. Nika umse alienda kanunua stock ya mtu, which is not bad. But pia politics is about optics. And the optics look really bad when someone who's close to the president is supplying people with sukuma wiki. So I think hapa, I don't know vile licheza, but they should have played it better. There should have been a context. Like ule msana post the video should start at, oh mama unauza hizi, wacha tununue stock yote. Sasa tunajua we are helping the person who's selling the stock. Because if this looks like we are helping the voter, it looks bad. But wacha tumalizie. Alafu pia mimi ni a student of Gachagua siku hizi, so kunipata jo nikikula sukuma wiki jo siku hizi jo niko na za ovyo jo, mpaka kuna wifi alikuwa anatolea zile za you'll have problems in the toilet. Kwa siku hizi jo sinaga shughuli la sukuma wiki. I'm sure I'm not getting a balanced diet, and yeah, but so there was that. And still talking politics, be another thing that we have to have is situational awareness. And with situational awareness is where are you and what's happening around you. And I felt like kuna hii video pia nilichekia Jalango, and I felt like Jalas does not understand situational awareness. One thing about this government, and one thing about Kenya is we disrespect money so much, and we put only. I guess even that's why kwa checks zetu tunaandikaga only. I don't know if it's a universal thing, I'm sorry, but historia only. So itakuwa like
I remember like when Ruto was still the deputy president, akiulizwa juu ya Kimwarera, akasema tulipoteza around 7 billion only. Like only. So in the process, Jalasa alikuwa place fulani, alafu alikuwa nabonga juu ya kuna wase wanataka kwenda, I think ni kwa memorial ya Raila ya Mombasa. And in the process, he ended up talking about 1 million shillings. And see what he says and then see the reaction. Because 1 million shillings is still a lot of money to a lot of us. But the way he talked about it and the way they handled it was like there was a better way to do this. But wacha tusikize. Salamu na wawata. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Asante sana bibi. Damn, even after Raila sha dead, bado kuna jeshi ya baba. Okay, I didn't know that. Okay, tuendelee. Asante sana. Kitu ya kwanza, tulipokuwa tuko hapa, vijana tulieni, ulisikia vijana wenye wamelia, wamesema wanataka kwenda Mombasa, na mkaona nikatoka na simu, nikatoka hapa nje, ni Rais William Ruto alikuwa ananipigia, na mumesema wapi yule nani, kijana alikuwa wapi? Hapa Ostina kwa wapi? Ostina kwa wapi? Sasa Rais amenipatia 1 million, nipatie hawa waende Mombasa. So angalia ile kitu ita happen after this 1 million shillings is handed over. Like, don't do that, man. Like, why do you disrespect money like this? Because if I'm there and if I had a chance to take a big chunk of this 1 million shillings and not go to Baba's memorial, I'd take it. Why? Because life's for the living, najua. And if I'm dealing with poverty today and I have a chance of changing my poverty situation, so nizangalia the chaos that happened after hii pesa kuhandoliwa hivi. Because yes, you can say that Ruto ametoa 1 million shillings, but usipatiane hiyo pesa hapo. It puts everyone in danger. It puts the guy handling the money in danger. Because how are people going to be patient enough? How many people are there? Like, ukitoa hii 1 million shillings, how many people are in the crowd? Is it 1,000 people, meaning everyone is getting 1,000 shillings? Is it 100 people, meaning everyone is getting 10,000 shillings? Is it 10,000 people, meaning everyone is getting 100 shillings? What is it? Just don't say this. Angalia ile chaos ili happen after hapa. So ini one of those things ile, of course Jalas ni mse, 1 million shillings means very little to him, so I understand how much this is to a lot of people. Najua kuna wase unzamuliza like, if you got 1 million shillings what would you do? Nasikia mse tanunua hao ni inanue gari. Kuna wase they assume that it's that much money and they assume that this can be. And still, even if you were to look at ile story ya president ya the hustler fund, 1 million shillings can help you start a very good business. Nacheki. Like, so I didn't like the way that was handled. I felt like it was disrespectful to the money, and in the process it was something that was putting everyone at risk, because you just don't handle 1 million shillings that way. You just don't start zile za, oh, chukueni 1 million shillings and then you put it there in front of all those people. And you can see the amount of chaos that will happen. I did see more of the video and I've wanted to see what happens after hiyo. Like, was the crowd able to be calmed down? And the person who was left with the 1 million shillings, what happened? Because if you give me like that, I can just grab a big chunk of it. And grab, everyone else will grab. Kunaweza end up kukiwa na stampede. Kunaweza end up kukiwa na so much damage can happen. That inafaa kuwa, vijana, mnataka kuenda kwa funeral ya
yani kucelebrate Raila wapi Mombasa. Sawa, wacha tumeongea na Modern Coast, tutachukua wase this amount of buses ndio tutawapeleka, everything is paid for, so tupatane huko mbele. That's more orderly, but I didn't like that. Ekonene, nimeinterrupt show kukuremind you Lemfi. Kama uko US ama Canada na unataka kutuma do Kenya, register kwa Lemfi ukitumia promo code Ekonene. Hii itakuguarantee $20 cashback on your first $100 transaction. Alafu pia time una register, make sure umetick the 2 check boxes za notifications ndio ukireceive info about amazing offers through newsletters. Na pia usijali, Lemfi hawatumagi hizi letters za, yani unajua like ma messages za kipumba. Pia usisahau, every time una transact $50 and above una earn points, na the more una transact the more points you earn, and you can redeem them as cash ile time unatuma pesa. Alafu pia kitu nanibamba kabisa ni saizi ukitumia Lemfi mzabaki umelipa pay bills na till numbers directly. That means mzabaki umehandle bills za maparo wako ukiwa hizo maside za States ama maside za Canada. Alafu pia we mwenyewe as a Lemfi user baki umetafuta ile button imeandikwa get USD $20, ubaki umeinvite mabeste zako, na ukiinvite mabeste zako on the first $100 transaction unapata pesa ngapi? $20 cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka, ingia Lemfi. Lemfi, international payments for everyone. Ekonene. But still, tukistick na stories za Ruto, every time we talk about Ruto lazima tuponge jia Rigathi Gachagua. And Rigathi alifanya nikatandikwa made. Made nilitandikwa. Nilitandikwa. Nikaitwa kenda kwa nyumbani, nikalala, nikalia. Nikapanguza machozi na makamasi, nikarudi nikasema iko nini, wacha niendelee na show. Okay, so Rigathi alikuwa anabonga juu ya the recent trip ya Kalonzo, and actually understand how he interpreted it, because it was an interesting trip. This happened last week, wacha tumsikize. Nimeona huyu Kasongo jana akilia, akisema ya kwamba ati kuna wanaume 5 wanakutana ati kugawa serikali. Huyu Kasongo hana habari, amechanganyikiwa. Unajua tangu alienda pale Kisumu, pale Bondo kulia machozi ya uongo, akisema atanalia mambo ya Raila. Kalonzo akaenda pale, Mama Aida na wote familia wakasema wanatabua Kalonzo. Huyu Kasongo amechanganyikiwa. Yeah, because it was very interesting your trip ya Kalonzo, because remember Orengo's speech ilisifu Kalonzo sana. Alafu pia Aida alikani kama ana accept, najua like ni kama embrace Kalonzo. The only awkward moment during that time ilikuwa of course story ya mother wa Machakos, because endi alienda kushow too much love. Aida akashindwa ni gani hizi jo, iko nene. So but tuendelee na Gachagua. Sasa wewe bwana Kidinji, katibu aletwa atea. Si hivyo ndio yeye huitwa. Anaitangwa aje? Ateu. Wewe bwana Kidinji, listen here. Wewe una habari? Hao wanaume 5 wanakutana na mama moja. Hakuna serikali wanagawa. Wanapanga vile utaenda nyumbani. Hiyo ndio kazi iko mbele. Na hakuna mtu nagawa serikali. Tumeambiwa na watu ya Kenya kazi yetu ya kwanza ni kupeleka Kasongo nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Hiyo ni propaganda ile umezoea kwa magazeti, ile unalipa ati kuna watu wanakutana kugawa serikali. Wakenya wametuambia tushikane kwa sababu umeharibu Kenya kila kitu. And historia ya Ruto mushindagwa naye. Ati kama saizi last week ame come up na hii this tax new story ya KRA, walisema ile KRA itabidi saizi kila mtu lazima deal na ETRs. So saizi I think I saw on Wednesday that the same thing was said about rental income, that saizi all landlords will have to give us ETR receipts. And what's going to happen is the landlords will want to pass that cost to the tenants. And if someone else comes, tuseme kama Kalonzo, aseme that mimi nikiingia nitapunguza tax, what's going to happen? A lot of people will vote for Kalonzo. A lot of people will vote for Jimmy Wanjigi, because everyone is trying to protect their pockets. So if you make rent more expensive, because that's what's going to happen. There's no
landlord that's going to foot your extra bill, your kama I don't know kama ni VAT, I don't know what tax inakuwaga hapo juu ya rent, no one is going to need that. Has to be passed down to the tenant, and these are the things you have to wonder. So by the time unafika 2027 someone else atatupromise ni aje, mimi nikiingia nitarudisha tax, and you know they don't even have to reduce the tax because in 2 years time tuko tushazoea hizi rent za ETR receipts, so itakuwa ni as long as haija increase we are okay. So you'll have done something in quotes good for Kenya and good for KRA but bad for you politically. So there's a lot of stuff zile wasa wana do zile unashindwa ni aje, because shida ya Kenya, as much as they say there's a whole bunch of people who don't pay taxes, I think shida is also the efficiency, like how is our tax money used? Acheki, like how is that money used? Because we see situations whereby everyone is wearing red bottom shoes, everyone is living these extravagant lifestyles, and we are repairing State House, we are repairing Harambee House, we are spending billions on bullshit, and then you tell us that we need to get more money. We are there like, but no, we make enough money, it's just that we spend it on bullshit. So it's interesting. So I feel like easy stories are tax. If I was him and I really wanted to do that, at least ngoja uone what happens to you in 2027, then unaweza amua like in 20 when you know you don't have to campaign again, unaweza amua kaende. But of course these people don't reason like that. Watoto umeua, wale wengine umesema wapigwe risasi muuu. Masomo ililetwa na Kibaki umeharibu, matibabu ililetwa na Uhuru umeharibu, biashara imekwama, mashamba ya watu maskini umechukua. Wakenya wanatuambia tukusafirishe uende nyumbani. Kwa hiyo yeah, so Wakenya wamesema tusafirishe uende nyumbani, and every day I think Ruto makes it simpler. And why? Because of a lot of blunders. You go to Al Jazeera and you say that you stick to your words that protesters wanafaa kushutiwa miguu. What happens? Points zinaenda. Then you turn around and say you want rent to go up, because that's basically kile umesema. So rent itaenda juu. What's going to happen? You lose voters, and by the time inafika 2027 it reaches a situation whereby anyone can beat you. And one of the things about Kenya is watu waliweka mikakati mingi sana ya ku make sure that rigging elections becomes hard. During time ya Mseka Raila ilikuwa like inasemekana he did not have agents in a lot of places, but he used to have a problem because alikuwa na Central na Rift Valley, and those two places have a lot of voters and did not have agents there. So nakunga majuzi kuna buda fulani kwa nasema vile in a place like Narok walikuwa nakaga chini wanachotewa, walikuwa wanachotewa 10k each, alafu wanaambiwa sasa just put the number that we want. Of course that was not coming from the Raila camp because yako wanatoaga do hivyo, so they just jazz any form. But right now I always say hate is a very powerful driver. Since hate is a powerful driver, the Rigathi Gachagwas of this world are going to make sure that that doesn't happen. So then they're going to make sure that there's an agent everywhere. So the probability of wanting rigging itakuwa very hard. Even if Ethicon wants to kucheza na wewe vile maybe watu sema Chebukati alikuwa anacheza, it's going to be really hard. So that puts you in a very tricky situation, and that means that you have to try to be politically you have to be lazima ukuwe bright politically, ama lazima ukuwe uwe a political tactician. So yes, you need these taxes, and this big chunk of people that don't pay their rightful amount need to pay. But how can you play it well? How can you put it in such a way that watu watatoa do but they won't feel some sort of way? Because right now people are going to feel some sort of way, and it's not going to be good for the president. So let's wait and see. But so what do? I expect rent could go up. So I don't know. I think maybe rent too ita go up nile ya slums. But rent ita go up very soon. Kwa sasa wamesema pia sisi kama tenants lazima tupate some, is it ETR receipt ama e-receipt ama what? This whatever wametumia. So it's a e-teams, I think. There has to be, there's something that's going to happen. And with that rent, I think another thing that they want to do is use that to
monitor like how much rent unapay na how much tax unalipa. So tutakubali jo. Kanaenda kunuka and kama utachukua kura vile nimekuwa nikisema jo unacheza jo. We are going to be taxed to death and yeah, let's see what happens, man. It's a new day. It's a new day to go look for that money so that your favorite local politician can buy a brand new car. Unajua wewe endelea kustruggle jo, kana kuaga hivyo jo. It's just God who's testing us and he knows that we are strong. That's why ataendelea kututest kabisa, ataendelea kutuingiza ndani ya thug rock because he knows we are very strong, si ndio? Iko nene.